Now we did have some of that in our house. Eso sí lo tuvimos en nuestra casa. The Torah says, Torah dice, do not leave and divorce except it be for adultery and fornication. no dejen y se divorcien de sus esposos solo que sea por causa de fornicación. The penalty for adultery is death. La pena por el adulterio es la muerte. Yeshua gave mercy Yeshua dio ternura and allowed for divorce. y permitió el divorcio. But originally it was stoning. Pero originalmente fue el apedrear. And so the Torah says, what Yahweh has joined together, Entonces Torah dice aquello que Yahweh ha unido, let no man put asunder. que nadie lo deshaga, Yes? nadie lo divida. Here comes the daughter. Y aquí viene la hija, Here comes the son. aquí viene el hijo, Here comes the son-in-law. aquí viene el nuero, Here comes the father of the ex-father-in-law. viene el papá el suegro, el ex suegro, Or the ex-son-in-law, the father of the ex-son-in-law. el ex consuegro, And says this, y dice esto: why don't you leave your husband? ¿por qué no deja usted a su esposo? Things can't be worse. Las cosas no pueden ser peor. Why don't you move on? Porque no sigue con su vida. Things can only get better. Las cosas solo pueden mejorar. That's the daughter. Esa es la hija. The daughter says, Mom. La hija dice mamá. The son says, Mom. El hijo dice mamá. We could be close again. Podríamos acercarnos de nuevo. It could be just like old times when you used to take me on the swings and you used to take me to the park. Podría ser como los tiempos antiguos cuando me llevabas al parque y a los columpios. Remember those good times, Dad? ¿Te acuerdas de esos tiempos de diversión, papi? Remember those good times, ¿Te Mom? acuerdas de esos tiempos, mami? You could make it without him. Tú puedes vivir sin él. You could find another guy maybe in 10 years. Puedes encontrarte otro hombre quizás en 10 años. And he'll treat you better. Y te tratará mejor. Yes, my daughter. Sí, hija mía. Yes, my son. Sí, hijo mío. You make sense. ¿Es esto entendible? That is logical. Eso es lógico. That makes sense. Eso es entendible. Es sensato. And you obey your son. Y obedecen And you obey your in-laws. y obedecen a sus And you obey your cousins. y a sus primos And you obey your uncle. y a sus tíos. When our blessed master Cuando says, nuestro Baruch maestro dice, what Yahweh has put together in righteousness, let no man put asunder. lo que Yahweh ha unido, que ningún hombre lo desuna. You love your son Aman a su hijo and your daughter y a su hija and your uncle y a su tío and your children y a sus hijos more más than me. que a mí. Yeshua says you're not worthy of it. Yahshua dice, no son dignos de mí. Because Yeshua knew Porque Yahshua sabía that your house, que su casa, your biological family, su familia biológica, would most likely por la mayor parte, stand in opposition to se him, quedaría en oposición a él, giving you different instructions dándole a usted instrucciones diferentes unto disobedience, death, and disease, and premature this and premature that, and poverty, all those things para desobediencia, that will come altura, pobreza, todas esas cosas que vendrán by listening to the counsel and the voice of your son or your daughter or your uncle or your father-in-law, al escuchar el consejo y la voz de su tío, su suegro, su consuegro, and not the voice of Yeshua. y no la voz de Yahshua. There are two voices. Hay dos voces. There's a voice of the sword. Hay una voz de la espada. Conquer, divide, conquer, divide, Conquistar, fear, dividir, doubt, unbelief, temor, conquer, divide. incredulidad, conquistar, dividir. And then there's the voice of Y Shalom. luego está la voz de la Shalom. What I've put together, Lo que yo uno, don't ever tear apart. nunca lo destruya, nunca lo divida. Struggle, Hay luchas, fight, hay peleas, wrestle, hay luchas, overcome. vencimiento, But don't ever put it apart. pero nunca lo divide. Yeah, but my daughter said that if I don't get rid of him, Sí, pero mi hija me dijo que si no me she may not let me see the grandchildren. quizás ella no Ow, that hurts. vea a los nietos y eso duele. Some of us are dealing with that in our lives now. Algunos de nosotros estamos tratando con ello en nuestras vidas hoy. Because an ex-wife or a wife or an ex-husband is holding us hostage and holding the children hostage because they're afraid that if we have custody, we're going to raise them in the nurture and admonition of Yahweh, and they're punishing us with that sword that is upon their home. Porque un ex esposo o una ex esposa nos están manteniendo secuestrados, diciendo que si nosotros criamos a los niños, vamos a traer esa espada a su casa de división. And here's what Yeshua says. Y eso es lo que dijo Yahshua. Your heart's broken.
Sus corazones están The quebrantados. danger of losing loved ones is real. El peligro de perder a seres queridos es real. It can make you depressed, Lo puede deprimir a uno. despondent, Lo puede poner triste, discouraged, desanimar, angry at Yahweh. hacerlo enojarse contra You're not Yahweh. listening. No están oyendo. I'm sorry if I'm boring you. Perdonen que los estoy aburriendo. Angry at Yahweh. Enojados en contra de Yahuwah. But Pero here's what our attitude is to be. esta debería de ser nuestra actitud. Yeshua, Yahshua, I love you. te amo. If I lose my daughter, Si pierdo a mi hija, my son, a mi hijo, my children, a mis hijos, my husband, my wife, a mi esposo, mi my esposa, grandchildren, mis nietos, because it's a choice between obeying their voice porque es una opción entre obedecer su voz and loving you and sharing your y love. amarte a ti, compartir tu amor. I choose you. Yo te escojo a ti. Yeshua said, if you don't choose me above your flesh and blood, Yahshua dijo, si no me escogen a mí sobre su bazar, su carne y su sangre, you are not worthy of me. no son dignos de mí. When he says you are not worthy, Cuando él dice que uno no es digno, you know what that means? ¿saben lo que eso quiere decir? All the benefits Que todos los provechos, las bracot, that were once yours que una vez fueron suyas, will depart. se van a apartar. Those benefits Esos provechos that you took for que granted, usted despreció, they will depart. se apartarán. And you'll have the same portion Y tendrán la misma porción as those people in your family que esa gente en su who are familia telling you to shut up. que le están diciendo que But se that's in calle. essence what they're telling you to do. Pero en esencia eso es lo que le están diciendo que haga. Shut up. Cállate. Then you'll see the children. Ahí entonces Shut up. vendrán a los hijos. Cállate. Then we'll be close. Entonces nos volveremos a Shut acercar. up. Cállate. Then we'll get together. Entonces nos podemos reunir. Shut up. Cállate. Then we'll accept you. Entonces te aceptaremos. Now you think, oh, Shalia, Pero piensen ustedes, oh, Sholia, that's your life. esa es su vida. No, No, this is your life. esta es la vida suya. Everyone in this room can identify with what I'm talking about. Todos los que están en este cuarto pueden identificarse con lo que estoy hablando. And if so far you've escaped some of this, Y si, sadly, it will rear its ugly head somewhere in your future. y si hasta el momento usted ha podido escaparse de algo de esto, tristemente en el futuro esto se presentará. And we need to choose right now Y tenemos que escoger en este momento if we're worthy of Him. si somos dignos de Él. If you love son or daughter Si aman a hijo o hija more than me, más que a mí, you're not worthy of me. no son dignos de mí. If you do not take 38, your execution stake, 38. Si no toman su madero and follow me, y siguen en pos de mí, you're not worthy of me. no son dignos de mí. Why do we have to carry our execution ¿Por stake? qué tenemos que llevar nuestro madero? What is that? ¿Qué quiere decir eso? The execution stake is the ultimate symbol of what? El madero de ejecución es el último símbolo de qué? Hate, Odio, rejection, rechazo, sorrow, tristeza and being despised by men. y ser odiado por los hombres. Let's think again. Pensemos de nuevo. The tree of execution El árbol de ejecución is the ultimate symbol es el símbolo máximo of rejection, del rechazo, hatred without a del cause, odio sin causa and being despised by y men. ser despreciado por los hombres. That's part of the benefit. Eso es parte de los provechos. Not listed No, que no están en la lista in Psalm 103. de Salmo 103. Those are some of the benefits. Esos son algunos de los And provechos. unless you are willing to be hated by members of your own Y house, solo que estén dispuestos a ser odiados por miembros de su propia casa. you are not worthy No son dignos of the tree, del árbol, of the execution stake. de la ejecución. What I did for you on the Lo cross que yo hice por ustedes sobre la cruz is still for o you. sobre el madero sigue siendo para ustedes. But don't show yourself unworthy. Pero no se presenten indignos. When your daughter and your son-in-law and your granddaughter or your uncle threaten you with human repercussions if you don't acquiesce to their request, be careful. Yahweh is testing you if you are worthy of Him. Cuando su hija, su yerno, su tío les están presentando con retos que van en contra de su palabra y usted los complace, usted no es digno de él. He was despised, follow Him. Él fue despreciado, síganlo. He was misunderstood, Él fue Follow malentendido, him. síganlo. he was rejected, Él fue rechazado, follow Him. síganlo. His brothers didn't believe in Him, Sus fraternos no creyeron en él, follow Him. síganle.
His father didn't believe that he was conceived by the Ruach. Su papá no creyó que él fue concebido de la Ruach. Follow him. Síganle. He was a man despised, Era un hombre despreciado, hated without a cause. odiado sin causa. He came to his own. Vino a los suyos His own received him not. y los suyos no le recibieron. He created the world, but he was in the world, and the world did not receive him. Él creó el mundo y estuvo en el mundo, pero el mundo no le recibió. John 15 reminds us of this. Juan 15 nos recuerda de esto. If they hated me without a cause, Si me odiaron a mí sin causa, they will hate you. lo odiarán a usted. But when they hate you, Y cuando le odien, just comfort yourself. consuélense. Remember this. Acuérdense, They hated me first a mí me odiaron primero, because I testified of its evil. porque yo testifiqué de su They can't maldad. have lunch with you. They can't have dinner with you. They can't go to Starbucks with you. Almost, you know why? No pueden almorzar con usted, no pueden ir a Starbucks ni tomar café con usted, amo. ¿Sabe por qué? Because your presence at that table Porque su presencia allí en esa mesa testifies of their evil. testifica de su maldad. They hide their wickedness and do their deeds of darkness in the middle of the night where no man can look behind closed doors. Esconden su maldad y su perversidad en las tinieblas de la oscuridad cuando ningún hombre puede verla bajo puertas cerradas. 1 John 4:4, greater is he that is in you than he that is in the world. Primera de Juan 4, come on now. más grande es aquel que está en ustedes que aquel que está en el mundo. And that light at that Starbucks table, that light that's in you, Y ese resplandor que está ahí en esa mesa de Starbucks, ese resplandor en ustedes, in the Ruach is repelling en la Ruach que está those Shadim está ausenciando a esos Shadim, that they've opened themselves up to, a esos demonios a los que se han abierto, that are sitting at that que table. están sentados en esa mesa. They cannot have lunch with you. No pueden almorzar con They usted. cannot have dinner with you No pueden cenar con until you usted shut up, hasta que usted se calle, until you let your light hasta que usted permita que su resplandor become darkness. se convierta en tinieblas. Then the phone's going to ring. Luego suena el teléfono. If you allow your light to become darkness, the phone will ring. Hey, Papa, can we get Si together? usted permite que su resplandor se convierta en tinieblas, entonces va a sonar el teléfono. Oh, Dad, I heard good stuff. Papi, yo oí noticias excelentes. You and Jeremy are getting married. ¿Tú y Jeremías se van a casar? You divorced Rifki. Ya te divorciaste de Rivka. You're going to Massachusetts to get a license. Vas a ir a Massachusetts a conseguirte tu licencia. And you're going to and Jeremy's going to get a sex change. Y Jeremy se va a conseguir un cambio sexual. And you and Mom are done. Y tú y mami ya So that acabaron. means we can hang out with Mom. Así que eso quiere decir que podemos pasar tiempo con mami. And we don't have to hear your big mouth preaching about Jesus all the Y time. ya no tenemos que oír tu bocota Wow. hablando de Jesús todo el tiempo. Mom, can we come over? Mami, podemos. Hey, Dad, can we go to the ball game? Papá, podemos ir al juego de Why? béisbol. You're not ¿Por qué? listening. Why? No están escuchando. Because the world Porque el mundo loves its own. ama a los Isn't that what Yeshua suyos. said? No fue eso lo que dijo Yeshua. The world loves its own. If they see themselves in you, they will gravitate to you. El They mundo love ama a los you. suyos. Si se ven ellos en usted, van a verse atraídos por usted. Lo van a amar. Brothers and sisters, Fraternos y fraternas. the world loves their own. El mundo ama a los suyos. Don't you get Que it? no lo entienden. They love their own. Aman a los suyos. Weird, perverted, bestiality. Come on, man. Let's hang. You got pot? Yeah. You got drugs? Yeah. You got pharmaceuticals? Yeah. I join you. You join me. Me and you and me. We'll even share the same bong. We'll even share the same pipe. We'll even share the same needle. The world loves its own. El mundo ama a los suyos. Compartamos la jeringa, compartamos el cigarro, compartamos esto, lo otro. El mundo se ama a sí mismo. When we stand in the face of family pressure, Pero cuando estamos en el frente de la presión familiar, we stand in the face of family pressure, estamos en el lugar de la presión familiar and we say no. y decimos no. Yeshua said this. Yeshua dijo esto, I say this. yo digo esto. Yeshua said this. Yeshua dijo aquello, I say this. yo digo aquello. I don't disagree with Yeshua. Yo no estoy en desacuerdo con If you Yeshua. want me to come Si tú quieres que yo and venga act like a heathen y me comporte como un pagano who doesn't know the word que no conoce la palabra and won't speak the y word, que no habla la palabra, then you don't want me. entonces tú no me quieres a mí. If my Yeshua who's in me is not welcome, Si mi Yeshua, quien está en mí, no es bienvenido, then I'm not welcome. entonces yo tampoco. He's in me, Él está en mí, I'm in him. yo en él, We are in Abba y estamos en Abba together. juntos. Isn't this beautiful? ¿No es esto precioso?
Let's read it again. Leámoslo de nuevo. He that loves their children El que ama a sus hijos more than me más que a mí is not worthy of me. no es digno de mí. He that loves son or daughter more than me El que ama a hijo o hija más que a mí is not worthy of me. no es digno de mí. He that does not take his mantle of rejection by family, El que no toma su manto de rechazo de su familia, the execution state, el madero, like I was despised by así como family, yo fui the despreciado house por of mi Judah familia, and my biological family, la casa de Yahudá y mi familia biológica is not worthy of me. no es digno de mí. He that is more concerned, El que está más preocupado, verse 39, verso 39, about his life, por su vida, meaning family relationships, interaction, queriendo decir interacción familiar, will lose what he's trying to hold on to. perderá a lo que se está aferrando. But if you realize that Yeshua is the most noble pursuit and the highest prize, the most noble pursuit, and He is your highest Pero prize! si reconocen que Yahshua es su búsqueda mayor y su premio mayor, You'll let the grandkids go. permitirán que los nietos You know se why? vayan. ¿Por qué? Because Yeshua can do a better job raising them than you can. Porque Yahshua puede To hacer think that you mejor need to be there to raise your babies is pride. trabajo Oh. de criarlos más que usted, del pensar I que can't usted- die. Why can't you die, honey? Because who's going to look after my children? Mejor que usted es orgullo. Yo no puedo morirme. ¿Quién va a cuidar a mis hijos? Yahshua va a cuidar. The same one that made sure you weren't aborted in the womb. He'll look after your children. El mismo que se The same one that made sure you were not aborted in the womb. El mismo que confirmó que usted no fuera abortado en el vientre, Él cuidará de sus hijos. No more pride. No hay más orgullo. I love my grandchildren. Yo amo a mis nietos And no matter how much I see them, y no importa cuánto los vea, a lot or a little, poquito o mucho, Yeshua HaMashiach Yahshua el Mashiach can do a much better job puede hacer mejor trabajo in raising them. en criarlos. And probably, if I'm being honest with myself, Y quizás, si soy sincero conmigo mismo, the more I'm around, por más que esté yo a su the more I cercanía, can get in Yeshua's way. quizás yo me puedo entrometer en Think el about camino de Yahshua. Because when they're 19 and 20, they'll see right through you. Porque cuando tengan 19 Right now, 20, papa, papi, pupa, pupa, kaku, kaku, but when they're 24, it's like, cuando cumpla 24, you're fat. usted You eat a lot. Usted come mucho. You smell. Usted apesta. Did you? I mean, they see right through you. Ellos lo ven When they're older. transparentemente cuando son mayores. We lose all these important relations. They're important. They are important, Perdemos todas estas relaciones que sí son importantes, but they're not life. pero no son Jaime. I'll say that again. Lo diré de nuevo. These relationships in our family Estas relaciones en nuestras familias are very important. son muy importantes, But we should not confuse them pero no hay que confundirlas as life. como vida. As life or with life. Como vida o con vida. They're not our life. No son nuestra vida. Yahweh says in Tanakh, Yahweh dice en el Tanakh, Ki hu chayecha. Kihu Hayecha. You impressed? I'm trying to impress you. Say yes. Ki hu chayecha Kihu Hayecha. ve'orech yamecha. Orech Yamecha. For he is your life Porque Él es tu vida and the length of your y days. la largura. So how do I have long life? Así que ¿cómo consigo vida larga? Love him. Amarlo a Él. He is your life Él es su vida and the length of your y days. la largura de sus yamim. And everyone in our family who wants long life and wants Y benefits todos los que están en nuestra familia que quieran vida larga y provechos, bracot, bendiciones, has to simply grab the tzitzit tienen que simplemente conseguir los tzitzit of our Yeshua. de nuestro Yahshua. Just like you had to. Así como usted tuvo que They make hacer. fun of you. They separate you because you hold on to his tzitzit. But they could be in the same place of peace and prosperity if they grab the same tzitzit. Se burlan de usted y se ríen de usted, pero ellos pueden conseguir las mismas bracot, las mismas bendiciones y se agarran de los mismos tzitzit. Verse 40. Verso 40. He that receives you and your witness El que los recibe a ustedes y a su testimonio, receives me. me recibe a mí. He that receives me El que me recibe a mí, receives Abba, recibe al Abba, who sent me. quien me envió. So this is the way your house is going to respond to you. Así que de esta manera les va a responder su casa. Oh, Papa, Ay, papá, I'm not rejecting yo no Jesus. rechazo a Jesús.
I'm rejecting you because you're a religious fanatic and you don't know when to shut up. Yo te rechazo a ti Sound porque familiar? eres un fanático religioso y no sabes cuándo callarte la boca. I love Jesus my own way. Yo amo a Jesús de mi manera. He knows my heart. Él conoce mi corazón. Watch this. Miren esto. Yeshua said they're lying. Yahshua dice, están mintiendo. Yeshua said the house of the sword is lying. Yahshua dice, la casa que tiene la espada está mintiendo. He said, here's the truth. Él dijo, aquí es la realidad. Because I'm in you and you're in Por me. cuanto yo estoy en ti y tú en mí, When they receive you cuando te reciben a ti, in love, en Ahabá, they receive me. me reciben a mí, Whether they're saved or not saved. sean redimidos o no. You know, listen. No están Whether your escuchando. family is saved or not Ya saved. sea que sean redimidos o no su familia. When they receive you, Cuando le reciben a usted, they receive him. le reciben a él. When they reject you, Cuando le rechazan a usted, they reject him. le rechazan a él. But Dad, we love Jesus. We just don't like your perversion of the Bible. Pero papi, nosotros queremos a Jesús, simplemente no nos gusta la perversión tuya de We la don't like the Biblia. Jewish stuff. No nos gustan las cosas judías. Here's what Yeshua said. Y eso es lo que dice Yahshua. If they reject Si you, te rechazan a ti, they reject me. me rechazan a mí. There's no such thing No hay tal cosa, as rejecting someone tal como rechazar a who alguien loves Yeshua que ama a Yahshua, without rejecting Yeshua. sin rechazar a Yahshua. Please get this. Por favor, please entiendan get this. esto, entiendan I'll be esto. your best friend. Seré su mejor amigo. All right? If you get this, I'll be your best Si friend. entienden esto, seré su mejor amigo. Your family says, Su familia dice, in their unbelief, en su incredulidad, in their mockery, en su burla, I don't reject Jesus. yo no te rechazo a ti. I reject the Hebrew roots, Yo rechazo las raíces the hebreas, Shabbat, de Shabbat, the Moedim, los tiempos the señalados, Kippah. Kippah. But I love Jesus. Pero yo amo a Jesús. Who's talking there? ¿Quién está hablando ahí? Your son and your daughter is talking. Su hijo y su hija están hablando. But is that what Yeshua said? Pero dijo eso Yahshua. Yeshua said no. Yahshua dijo no. If they don't receive you, they don't receive me. And if they don't receive me, they don't receive Abba who sent me. Él dijo, si no te That's how reciben a close ti. he is with you. You and Yeshua are tight. Él dijo, That's how tight you are with Yeshua. Él dijo, si no te reciben a ti, no me reciben a mí. Hallelujah. Y si no me reciben a mí, no When they reciben a mi receive- Abba, quien me envió. Así de cercanos son ustedes con Yahshua. When they receive you, Cuando te reciban, they receive me. me reciben a I'll go mí. quickly. There's so much to cover. Luke 8. Vamos Is a anyone explicar. enjoying? Other than Tim Flomer. Is anyone enjoying? Aleluya. How about in the back? The sides, the kitchen, anywhere? Other than Tim? Yes. Baruch Hashem Yahuwah. Aleluya. This, Vamos a Lucas capítulo this 8. is so simple and yet so profound. Esto es tan simple y tan profundo. Baruch Hashem Yahuwah. Ay, mi amor. Luke 8:18. Vamos a Lucas 8:18. Now this is very poignant. Y esto es muy importante. Poignant. Luke 8:18. Lucas 8:18. Be careful how you hear. Tengan cuidado de cómo oyen. See, not what you hear, but how you hear. No de lo que oyen, pero cómo oyen. For whoever has, to him shall be given. Porque a todo el que tiene se le dará. Whoever has not, from him shall be taken even what he seems to Y have. a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Okay, so he's saying some of you listening to his message, Entonces él está diciendo a algunos de ustedes escuchando su mensaje, when you hear a man of Yahuwah, cuando oigan a un varón de Yahuwah because of presumption por causa de presunción or assumption, o asunción, you don't really hear no realmente oyen what the man is saying. lo que el hombre está diciendo. So take heed, Así que tengan cuidado, be diligent sean diligentes how you hear. de cómo oyen. You see? ¿Ven? How you hear. ¿Cómo oyen? Because if you hear right, Porque si oyen de manera correcta, I'm going to give you more hard sayings, les more voy a revelation. dar más dichos duros, más revelación. If you hear wrong, Si oyen equivocadamente, you will lose the benefits of what you already heard. perderán los provechos de lo que ya han oído. 19. 19. For instance, Por ejemplo, he's talking about me. él está hablando de mí. The guy's teaching, he's preaching, and all he's doing is talking about me. El hombre está predicando, enseñando y lo único que está haciendo es hablando de mí. Take heed Tomen cuidado how you hear. de cómo oyen. Maybe he's exposing the enemy. Quizás está exponiendo al enemigo. Maybe he's sharing for the benefits of the house of Israel. Quizás está compartiendo para los provechos de la casa de Israel. Don't presume. No presuman, Don't assume. no asuman. Clarify.
clarifiquen whatever we hear lo que oigamos as brothers and como sisters, fraternos y fraternas, clarify, clarifíquenlo and then disagree. y luego desacuerden. Take heed Tengan cuidado how we hear. de cómo oímos. Verse 19. Verso 19. Now, why did he say that? ¿Por qué lo dijo? Because here's what happens. Porque esto es lo que pasa. Then came mom Entonces llegó mami and his y brothers, sus ajim, fraternos, physical family, familia física, and could not come to him y no podían llegar a él because of a crowd. por causa de una multitud. So right away his brothers and his mothers are probably going to have an attitude Entonces de repente su mamá y sus fraternos quizás van a tener una actitud because their brother negativa and their son porque su hijo, su fraterno y su hijo keeps preaching. sigue predicando. He won't stop what he's doing No deja de hacer lo que está haciendo and come to his family. para venir con su familia. It was told him by certain men Y se le dijo por ciertas personas. and said, look, Y dijo, miren, your Ima and your brothers tu mamá y tus fraternos are standing outside demanding or desiring to see you. están afuera y quieren verte. Yeshua said, verse 21. Yahshua les respondió en el verso 21. Sorry guys, you got it all wrong. Perdonen a Jim, lo tienen todo equivocado. Until they come to faith, that's the house of the sword. Hasta que ellos no lleguen That's a my mom. Esa es la casa de la espada, esa es mi mamá. That's my Esos brother. son mis fraternos, That's my sister. mis ajayot. But that's the house of the sword. Pero esa es la casa de la espada, Because they have not yet come to Emunah. porque todavía no han llegado a la emuná. I'm busy. I'm too busy for my mother and my daughter and my son and all those who are swimming in their own thoughts and swimming in their own ideas. Estoy demasiado Come on ocupado. now. Estoy demasiado ocupado para aquellos que están nadando en sus propios pensamientos y sus propias ideas. He says, look, Él dice, mira, I am the son of Yahweh. yo soy el hijo de Yahuwah. Verse 21. Verso 21. I'm not doing anything wrong. Yo no estoy haciendo nada malo. Look, Mira, there's Janice. ahí está Janice. There's Sophia. Ahí está Sofía. There's Look, Ahí está Toba. look. Mira, I'm not dishonoring my mother and my father yo no estoy desestimando a mi papá and y a my mi brothers and mamá my sisters. y a mis fraternos y fraternas. They're here. Ellos están aquí. Where? ¿En dónde? Outside? ¿Afuera? No, they're here in the No, crowd. ellos están aquí entre la multitud. They're not outside the door. No están afuera de la entrada. Where are they? ¿En dónde están? They're here in the crowd. Están aquí entre la multitud. Now watch. Vean, My Israelite brothers and sisters, mis fraternos y fraternas israelitas, my Israelite mothers and fathers. mis papás y mamás israelitas, Now watch. vean, Or in this case, just mother. en este caso solo Are mamás, those who hear the word of Yahweh son aquellos que oyen la palabra de Yahuwah and do it. y la hacen. His physical family was outside. Were they hearing him preach? Su familia física estaba afuera, lo estaban oyendo predicar, But that was not his real family. pero esa no era su real familia. Where was his real family? ¿En dónde estaba su real familia? Inside, Estaba dentro, in front of him, enfrente de él, hearing oyendo and doing. y haciendo. When they hear, Cuando oyen, they do, hacen they get the y benefits reciben los of provechos Psalm 103. de Tehilim. Take all the benefits of Psalm 103 and reverse them. Si quitamos todos los provechos de Tehilim, No mercy. y los volteamos, no hay ternura, No rachamim, no hay rahamim, compasión, no health, no hay shalom en sus no long life, no hay vida larga, no forgiveness of no hay sin, perdón de pecados, no pardon of no hay transgression. perdón de transgresión. Yes? ¿Sí? Amen. What's the point? ¿Cuál es el enfoque? The point is you cannot condemn my family. El enfoque es que usted no puede condenar a mi familia. And I cannot condemn yours. Y yo no No puedo matter what condenar comes out of my mouth. a la suya, no importa lo que venga de mi boca. Why? ¿Por qué? Because your family, Porque su familia, like my family, así como la mía, must come to Yeshua tiene que venir a Yahshua individually individualmente to have their generational para curses conseguir que sus maldiciones of generacionales suicide, de suicidio, divorce, divorcio, alcoholism, alcoholismo, sexual abuse, abuso sexual, broken by the power of the blood of the Lamb. quebrantado por el poder de la sangre del Cordero. Aleluya. So you can't speak against my family, Así que usted no puede hablar en contra de mi familia, and I can't speak against yours. ni yo en contra de la suya. Why? ¿Por qué?
Because everyone is under condemnation. Porque todo el mundo está bajo condenación. Until each individual Hasta que cada individuo comes to Yeshua venga a Yeshua to hear para oír, in order to do. para poder hacer. Why are we here today? Porque estamos aquí hoy. To hear Para oír, in order to do. para poder hacer. We're not here to hear. No estamos aquí para oír. We're not here just to No sing. estamos solo para entonar. We're here to do. Estamos aquí para hacer. The difference between me and my family. La diferencia entre mi familia y yo. The difference between you and your family. La diferencia entre usted y su familia. The same word is available to them La misma palabra está disponible a ellos in the King James. en la versión King James. But they don't do. Pero no lo They hacen. hear Oyen and they hear y oyen and they hear y oyen and they get fed up of y hearing se cansan de and they oír tell you to shut up y les dicen que se callen. because they're fed up of hearing. Porque se Why are they fed up cansaron of de hearing? oír. Porque se cansaron de oír. There's no benefits Porque no hay provecho. because they're not doing. Porque no están haciendo. So you become a sound to them. Ba, 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 ba. Shut up, man. Así que usted se convierte en un Para. sonido para ellos. Párate. Cállense. Because they keep hearing the message Porque siguen oyendo el mensaje and not getting any benefit. y no consiguen ningún provecho. So all your speech is doing is making them feel condemned. Así que lo único que está haciendo su habla es hacerles sentirse condenados. So what's the difference between you and them? Así que ¿cuál es la diferencia entre usted y You ellos? both have access to the same word. Los dos tienen acceso a la misma palabra. If you love me, Si me aman, keep my commandments. guarden mis mandamientos. By keeping his commandments, Al guardar sus mandamientos, we get all the benefits. recibimos todos los Stop it. derechos. Stop acting like children. Dejen de actuar como niños. Just because they're in your family doesn't mean they're not cursed. Solo porque, Everyone in my family is cursed until they come to Yeshua. solo porque están en su familia My no quiere goodness. decir que no tengan maldición sobre sus vidas. Todos los que están en mi familia tienen I was maldición cursed hasta que vengan ellos till I personalmente came a to Yeshua. Yeshua. Yo tenía maldición hasta que llegué a Yeshua. Isn't that the whole Que point no ese es el enfoque entero of the good de news? las alegres Come out from nuevas. among them and be ye separate, and touch not the unclean thing, and I will receive you unto myself, and then you will be my sons and my daughters, saith Yahuwah Almighty. 2 Corinthians 6:14 through 17. Isn't that the whole point? Ese es el enfoque entero de apartarnos de la maldad de ellos y apartarnos de ellos, ser diferentes a ellos y no tocar la inmundicia que ellos están tocando. What chutzpah? ¡Qué audacidad! Yeshua said, Yeshua dijo, Mom, is that you? mamá, ¿ese es usted? James, is that you? Jacob, ese es usted. Yehuda, is that you? Yahuda, ese es usted. Hi, Hola, I ain't coming out. yo no voy a ir afuera. You come in. Ustedes entren. You hear the word, Ustedes oigan la palabra, but you don't do it. pero no la hacen. So my real Así family que mi real is familia right here. está aquí. Community Comunidad. is now your family. Hoy es su familia. Is this a cult? ¿Es esto un culto? Have you come to replace ¿Ha venido usted a reemplazar my biological a family? mi familia biológica? No. No. My hope and prayer Mi esperanza y oración is for all of your physical es que family toda su familia física to obey Yeshua, obedezca a Yeshua, just like you. así como usted. This is not a cult. We're not here to program you Este no es un culto, no estamos aquí para programar, to abandon your family, abandonar a su familia, but as you love your physical family, pero al amar a su familia física, always walk in that caution. siempre caminen con esa precaución, Always walk in that awareness. siempre caminen con ese If apercibir. you begin to listen to the voice of your grandchildren or your daughter or your son more than the voice of Yeshua, you become unworthy of what he's given you. Si comienzan a You oír la must voz reject that voice de sus nietos, at the cost of your own well-being. sus hijos, sus sobrinos, más que la voz de Yahuwah, ya no llegan a ser ustedes dignos de Yahuwah. Tienen que rechazar esa voz a costo de su bienestar, de su shalom. These messengers were basically saying to Yeshua, Estos mensajeros básicamente le estaban diciendo a Yeshua, abandon your family, abandona tu familia, who hears and que does, sí oye y que sí hace, and go hang out y ve y pasa tiempo with your biological con family. tu familia biológica. And Yeshua said, sorry, Y Yeshua dijo, perdón, no, I am worthy of the Father. yo soy digno de mi Abba. I will be here with my true Yo family. estaré aquí con mi familia I'm not real. moving. Yo no me voy a ir. I will remain with my true family. Permaneceré con mi familia real. Which way did they go? Which way did they go? I don't know where they are. I'm confused. Which way did they go? Here, let me help you. Who is your family? ¿Quién es su Who is familia? your father? Who is your brother? Who is your mother?
está? Where is my family? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está su fraterno, su fraterna? ¿Dónde está mi familia? Anyone Cualquiera who hears que oiga and does y haga is your family. es su familia. Does that mean that Flomer and Amos and Chris is perfect? Far from it, but they're your family. ¿Quiere decir eso que el Ají Flomer, Ají Amos y que Chris son perfectos? No, claro que no, pero sí son su familia. And every week you have a choice between remaining with your family or going back to your family. You must daily and weekly renew the choice to remain with your true family, just like we see Yeshua here. And don't we get that all the time? Don't we get that all the time? Cada vez y cada vez estamos enfrentados con la decisión de abandonar a nuestra familia. You ain't no Sholia. Obediente o regresar a nuestra familia. You ain't no Sholia. Usted no es un Sholia. If you really walked in love, you'd be with your daughter, your son, and your family in South Florida fixing the mess. Si usted realmente fuera hijo de Yahuwah y obediente a What you doing up here? usted estaría en el sur de la Florida ayudando a su familia a arreglar su vasca. ¿Qué está haciendo usted aquí? Same thing you are. Lo mismo que usted. We have a new family. Tenemos una familia nueva. The first family didn't work out too good. La primera familia no funcionó del todo. I can't fix them No puedo arreglarlos. because I can't fix myself. Porque yo no puedo arreglarme a mí I mismo. need help from my family to tie my shoes. Necesito ayuda de mi familia para que me amarren As I los get older, I zapatos. may need help putting on my pants. Quizás Yah cuando forbid. envejezca, quizás necesite ayuda que me pongan mis pantalones, prohíbalo Yahuwah. If you can't fix yourself, Si uno no se puede ayudar a sí mismo, how are you going to fix everybody arreglarse a sí mismo, ¿cómo puede arreglar a todo mundo? that has a sworn allegiance to the Lamb? Que no le ha dado su alianza, Okay, physician, heal no le yourself. ha jurado su alianza al Cordero. Ok, médico, cúrese a sí mismo. So the enemy comes. Así que viene el enemigo. What kind of a jerk are you? ¿Qué tipo de malvado Don't you eres? realize most of your family's up in ¿Que Pennsylvania? no reconoces que la mayoría de tu familia está en Pensilvania? All those friends from high school, you could win them to the Lord. Just go back. You could win them to the Lord. Todos esos amigos que Lord. tienes en la prepa, puedes ganártelos para el Señor. You could turn them into Lord. Puedes ganártelos para el Señor. Because I'm not going back. Y por causa de que no voy a regresar. Because I have a new family. Porque yo tengo una nueva familia. And we have problems. Y tenemos Let's not hide problemas. our head in the sand. No escondamos nuestras cabezas en la We have arena. problems in this family. Tenemos problemas en esta familia. But we all have the Ruach. Pero todos tenemos a la Rúa. And when we're wrong, Y cuando estamos equivocados, He humbles us. Él nos humilla. They don't have that benefit. Ellos no tienen ese provecho. They don't have that benefit. No tienen esa braca. We have the Ruach Nosotros tenemos a la Rúa to correct us para corregirnos and to help us y ayudarnos and to comfort us. y consolarnos. A real man or woman does not try to change their family Un real other than hombre prayer, o mujer no intenta cambiar a su familia, sino que, but readily and quickly adopts sino que realmente, rápidamente adopta the new family a la nueva familia that Yeshua has given to him que Yahshua le ha dado a él o a ella. and doesn't regret Y no and long for a return. lamenta ni anhela regresar. To those who love Jesus Aquellos que aman a Jesús without the Bible, sin la escritura. to those who love Jesus Aquellos que aman a la escritura without obedience, sin la obediencia. to those who love Jesus Hay aquellos que aman a Jesús but make up their own scriptures, pero inventan sus propias to those who love escrituras. Jesus but they are judges doing right in their own eyes. Aquellos que aman a Jesús pero son juicios haciendo lo que es correcto en sus propios How sick and ojos. perverted is this, brothers? Qué tan enfermo y pervertido es esto, Because you know I'm fraternos. telling you the truth. Saben que les estoy diciendo la realidad, As Yahuwah lives, así como vive Yahuwah. if I want my family to accept me, Si yo quiero que mi familia me acepte, all I have to do lo único que tengo que hacer is divorce my wife, es divorciarme de mi esposa, become gay, hacerme gay, live promiscuously, vivir promiscuamente, go to nightclubs, ir a clubs nocturnos and hang out y pasar tiempo with them, con ellos and they'll take me back. y me recibirán de nuevo. My family will take me back. Mi familia me You know volverá. that's true. They'll take you back. Y saben que es cierto, lo recibirán. Put on de that nuevo. dress and let your breasts shake and jingle and rock and roll, and that whole group will take you back. Let them see your breasts, sweetheart. That whole group will take you back. Ese grupo entero lo recibirá de Oh, nuevo. don't preach so hard, Bubba. No predique Why tan not? duro, It's true. papá. If you just dress like them, they'll take you Es back. cierto, si usted se viste como ellos lo recibirán de nuevo. That's how sick
así de enfermo. We don't need to be sick. No tenemos que ser enfermos. This is a congregation of those that are being healed. Esta es una congregación de aquellos que están siendo There are no sanados. hypocrites here. Aquí no hay hipócritas. I struggle. Yo batallo. You struggle. Usted batalla. But we show up and confess that we struggle. Pero nos presentamos a confesar que estamos batallando. But because we serve the healer, Pero por cuanto servimos al sanador, we will be healed. seremos sanados. We will be guaranteed Se nos victory. garantizará el triunfo. They have no hope. Ellos no tienen esperanza. This is our family. Esta es nuestra familia. Well, I've been here for 4 years now. Yo he estado aquí por ya 4 años. And to be honest with you, Y para honey, serle sincero, Toba, can we talk? Choba, podemos And hablar. don't tell the rabbi, No le diga al rabino. please. It's between us. Por favor, esté entre usted y yo. I'm fed up. Ya me cansé. I don't talk to anybody in the Yo no community le hablo a nadie en la comunidad. except Más que this one a este and this one. y a aquel. I don't even waste my time. No gasto mi tiempo. Heart's not right. El corazón no está correcto. Heart's not right. What about leaving the 99 and go getting the one that's not here? ¿Qué tal dejar a los I'm 99 praying about it. e ir por el que When no the está rock aquí? tells me to get him, I'll get him. Yo estoy orando acerca de I don't eso. need you to condemn me behind my back. Cuando la Ruach me diga que vaya tras él, yo iré. I will know the time. Yo no necesito que I will usted know me the condene season. en mis espaldas. Yo sabré el As tiempo Yahuwah lives, I y will la obey him. temporada. Así If como that dice time Yahuwah, yo le obedeceré si viene ese tiempo. I promise you. Se lo prometo. I'll leave the 99 Dejaré a los and I'll 99 bring back the one. y iré por el 1. If he tells me. Si es que él me lo dice. But allow him to lead Pero us. permitan que él nos lidere. Baruch Hashem Yahuwah. Para que Hashem So if nos- this is our new family and we're like, well, yeah, but I gave up. Así que esta es nuestra nueva familia, pero decimos, ay, ya me rendí. And I'm the same way. Y yo soy igual. We cannot change each other. No podemos cambiarnos el uno al otro. So all we can do is accept each Lo other único que podemos hacer es aceptarnos el uno al otro, where we are. en donde nos encontramos. We're not all on the same stage. No todos estamos en la misma etapa. Love is not, I will accept you when you change or when you're there. Love is, I'm going to accept you now. El ajaba no es te voy a Even though amar I don't cuando see any change. hayas cambiado y cuando hayas sido perfeccionado. No, el ajaba es te acepto aquí donde te encuentras en este momento aunque no vea ningún cambio. This is your family. Esta es su familia. Our family is going to grow. Nuestra familia va a crecer. And as much as we walk in love, Y por más que caminemos en ajaba, that's how much the people who are coming in are going to walk in love. así van a caminar las personas They're que gonna watch vayan us. entrando, nos van a ver. If we only hang out with a chosen Si three solo nos pasamos and we don't tiempo talk to anybody else, con unos the cuantos new people tres that come in are going to be the same way. They're going to choose one of the groups y no hablamos con nadie of más, division. las nuevas personas van a ser igual, van a hacer lo mismo, van a escoger a su grupo preferido de división. We are now setting the stage Y estamos aquí preparando la escena for how this is going to grow. para cómo va a crecer esto. You don't get along with another brother or Si no se sister, lleva con otro fraterno o fraterna, then that's the one entonces esa es la persona that needs to be invited que necesita ser invitada to lunch. a almorzar, Have a drink. beber Talk. una bebida, hablar. Go out of your way. Vaya más allá de lo esperado. Luke 14, Lucas 14, 25. 25. And when great multitudes were with Yeshua, Y cuando las grandes multitudes estaban con Yeshua, he turned and said to them, él volteó y les dijo, I'm going to go quickly, Luke voy a ir 14, 25. rápido. Lucas 14, 25. If any man Si cualquier persona comes to me viene a mí and does not put aside y no pone al lado his Abba, a su aba, his Ima, a su ima, his wife, a su esposa, his children, a sus hijos, his brothers, a sus fraternos, his sisters, sus fraternas yes, even his own Chaim, y aún su propia Jaim. he cannot be my Talmid. No puede ser ni talmid. And whoever does not bear his own rejection from family, Y el que no lleva su propio rechazo de familia, metaphorically symbolized in the stake of rejection and despisement, metafóricamente simbolizado con el madero de rechazo, is walking after their own
relationships está caminando tras sus propias relaciones and not their relationship with me. y no su relación conmigo. Because when you're in a relationship with me and you're my talmid, Porque cuando están en relación conmigo y son mis aprendices, your brothers, your sisters, your children, your wife, if she's an unbeliever or an alcoholic, will treat you just like the world. sus fraternos, sus fraternas, su esposa, si es una alcohólica, todo el mundo les tratará igual como al mundo. So what does this carry my cross mean? Así What does que- it mean that Yahweh wants Benjamin to pick up the cross? What does that mean? ¿Qué quiere decir esto de cargar con mi propio madero? ¿Qué quiere decir eso? It means this, Quiere decir esto, that the value of being with Yeshua and your new que el family valor de estar con Yahshua y su familia nueva is greater than anything you had es before. mayor que cualquier otra cosa que haya tenido anteriormente. And if any brother, father, mother, husband, wife, sister tries to tell you to shut up and to go back to their opinion Y si and way of life, cualquier fraterno, mamá, papá, persona intenta de callarle la boca y hacerle regresar a sus opiniones y estilo de vivir anterior, pick up your cross. levante su madero, Be despised sea despreciado and loved by him. y sea amado por él, Be despised by man sea despreciado por el hombre. and don't trade all those voices in for his voice, Y no intercambie todas esas voces por la voz de Yahuwah, because that's tempting. porque eso es tentador. To trade in all those, to get access to all those voices, Intercambiar todas esas voces, recibir acceso a todas esas voces and in the process deny Yeshua's y voice en el proceso negar la voz de or Yahshua disobey Yeshua. o desobedecer a Yahshua. Is anyone with me? ¿Están conmigo? I said, is anyone with ¿Qué me? que si están conmigo? Anybody else with me? ¿Alguien más conmigo? Baruch Hashem. Yahweh. Hashem Yahuwah. This is good news. Estas son alegres nuevas. We have a new family. Tenemos una familia nueva. We don't know them that well. No los conocemos tan como quisiéramos, That's okay. pero está todo. The good news is that we've been chosen for each other. Las alegres nuevas es que hemos sido seleccionados el uno Well, por I el otro. really know my real family. There's a lot of comfort in that. I don't know Kanachowski that well. I know my family, and where has that gotten you? Pues yo conozco You know them bastante real mi well. familia, los conozco íntimamente, pero casi ni conozco a Koniachowski. ¿Y a dónde lo ha llevado eso? And how do most of them, not all, how do most of them view you today? ¿Y cómo lo ven la mayoría Hello? de ellos? You're in a cult? ¿Está usted en un culto? You're a dingbat? Es un tonto. You're a mindless shofar blower? Es un, You know what this guy's been called? The mindless shofar blower. Like he doesn't have a shofar or a mind. Como si no tuviera un shofar ni una mente. By somebody who snapped. By somebody who snapped Yes. and continues to snap. Baruch Hashem Yahuwah. So you're in a new family. Así que están en una nueva familia. You don't know us that well. We don't know you that well. No nos conocen tanto, ni nosotros a ustedes. But we have to rest on the truth Pero tenemos que reposar en la emet. that, like your Que family, así como su familia, we also hear the word. nosotros igual oímos la palabra. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? We do it. La hacemos. Then we say, long life, Y luego decimos vida larga, health, shalom en nuestros cuerpos, blessings, brakot, bendiciones, spiritual and economic well-being, bienestar espiritual y financiero. because the curse has been broken. Porque la maldición ha sido quebrantada. We're now servants in the master's family, the master's house. Siervos en la casa del maestro, en la familia del maestro. But you're always going to have those beggarly elements. Pero siempre van a tener esos elementos miserables, Those voices from California, esas voces de California, Colorado, de Colorado, Washington. de Washington. Hey, Oye, we miss you. te extrañamos, We miss you. te extrañamos. Don't forget about us. No te olvides de nosotros. I know that now God is more important than we are. Yo sé que hoy Dios I'll es más forgive you, importante but que nosotros. Te Isn't that perdonamos. true? God's more important than we are. Isn't that true? And they make you feel guilty and No es cierto condemned. que Sound Dios es más familiar? importante que nosotros y le hace Why would God tell you to leave us? culpable. Why would God tell you to abandon us? ¿Para qué te va a decir a ti Dios que nos dejes, que nos abandones? Those are those old voices and old tapes. That is not Yeshua. Yeshua says, if you sit at my feet Esas son esas voces y grabaciones antiguas que
Yahshua, de las que nos habló Yahshua, pero Yahshua nos dijo, si ustedes se sientan a mis pies, hear my word, si oyen mi palabra, to do my word, para hacerla, like Miriam, así como Miriam, not Martha, no Marta, you have chosen the one thing, han escogido la cosa, and that one thing y esa cosa opens the door for everything I want to give you. abre la apertura Blessings, cars, para horses, todo. wives, peace of mind, Lo que tranquility, necesitan. vision, a purpose for living, an end to depression, an end to Familia. despondency. riquezas, ayuda, esposas, un fin a la depresión, un fin al abatimiento. Martha cries out, Marta clama, I need help! necesito ayuda. Dad, Papá, Mom, mamá, you haven't given me any money no me han dado nada de in a dinero year. en un año. It's been 2 years. Han sido 2 años. If I had kids, I would give them money. Si yo tuviera hijos, yo les diera dinero. A chord, B chord, then they play the C chord, and like a fool, you let them play your chords. Y tocan todas las cuerdas y como un We tonto are- se deja que le toquen Hold sus it, honey. cuerdas. We are Somos like Miriam. como Miriam. We're in the house. Estamos en la casa. We're not in the kitchen. No estamos en la cocina With a new family. con una familia And there's nueva, only one thing que donde solo hay una that cosa counts. que cuenta, Sitting at Yeshua's feet. sentarnos a los pies de So we Yahshua can do the word para poder hacer la obra and get all the benefits of Psalm 103. Psalm 103 is waiting for us if we do and not hear. y recibir todos los provechos de Salmo 103. Salmo 103 nos está esperando si hacemos y no solo oímos. We have forgiveness Tenemos el perdón of Psalm 103. de Tehillim But there's 103, a lot of other stuff pero hay muchas otras in cosas Psalm 103 en Salmos Tehillim 103 that is waiting que están esperando to hear his voice para oír su voz and to obey. y obedecer. Well, I love Jesus. And here's your response. Pues yo amo No, a Jesús. you don't. Well, how do you know I Porque yo amo a don't? I'm going to Jesús. tell you how I know you don't, ¿Cómo sabes my tú? son, my darling, my Yo cousin. amo a Jesús. ¿Cómo lo sabes? Pues te voy a decir eso, querido hijo, primo, sobrino, lo que seas, Because Yeshua said, porque Yahshua dijo, if you love me, si tú me amas, just do what I say. haz lo que yo te digo. Just do what I say. Solo haz lo que te estoy diciendo. And then you could expect the Y benefits. luego puedes esperar los provechos. Give me a second. It turns my stomach Esto me volca el estómago. that the children of this Que los age hijos de esta época want the quieren blessings las bracot without doing what he sin says. hacer lo que él dice que se We're all haga. sinners. Todos somos pecadores. What's the difference between us and our family? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y nuestra familia? We do what he says. Hacemos lo que él dice. How can they expect the same results that we have when they don't do what he ¿Cómo says? pueden ellos esperar los mismos resultados que tenemos nosotros si no hacen ellos lo que él dice que hagamos? Rifki, I just, want a microphone? no, Okay. I just want it to be made clear She wants it to be made clear. Quiero que se aclare that we came here We came here que nosotros llegamos aquí not to run away from them, not to run away from our family. no para huir de nuestra familia, because Yahweh led us to come. Yahuwah led us to come pero here. porque Yahweh nos indicó venir aquí. And one of the things we got criticized for And one of the things we got criticized for, Y the una de las cosas- Konachowskis, Por las que a los Konichowskis fueron criticados was leaving. was leaving them. fue dejarlos. Mhm. And the reason they felt that way Y la razón por la cual se sintieron de esa manera is because of the tapes. es por causa de las grabaciones. They don't understand that when you serve Yahuwah, Ellos no entienden que cuando uno sirve a Yahuwah, you're called to different places. uno es llamado a diferentes lugares. The world cannot El understand mundo no puede comprender how you're not born, raised, and die in the same town cómo usted no puede nacer, crecer y morir en el mismo if pueblo you serve Yahuwah. si sirve a Yahuwah. That He will call you Que Él le llamará to people a gente and places. y a lugares. And the reason they think that Y la razón por la cual Rifki. piensan eso is because their mind es porque sus mentes has not been renewed. no han sido You're renovadas. asking them to understand why we move, Usted les pide entender por qué nos hemos movido, but they don't have the ruach or the mind of Yeshua. Pero So no how are they tienen- going to get it? no tienen a la There's only ruach one way they can feel. ni a la mente de Yahshua y solo Abandoned. no pueden entenderlo y solo de una manera se van a sentir It's the abandonados. same way if I left tomorrow. Es lo mismo que
si mañana me fuera yo and I moved to Michigan, y me voy a Michigan, everyone in this room would feel betrayed. todos los que están en este cuarto se sentirían traicionados. Even though the Ruach may be calling me. Aunque la Ruach me esté llamando. You're like, I uplifted my whole house, my whole home. Ustedes dirían, I moved hundreds of miles away, and then Shaliach just leaves. yo levanté a toda mi casa, me moví, me transferí y luego Shaliach se va. That's how it would feel. Así es como nos sentimos. Unless you have the mind of the Ruach. Solo que tengan la mente de la Ruach. See, and our family doesn't always have the mind of the Ruach. Y nuestra familia no siempre tiene la mente de la Ruach. So they don't want to understand. Así que no quieren entender. Okay, Yochanan Moshe 3:31. Yohanan Moshe, Marcos 3:31. Chris Bromfield told me that I can go till 5. Chris Bromfield me dijo que podía ir hasta las 5. So, Chris, if we're going long today, it's your fault, man. Así que, Chris, Don't waste my vamos a time. Don't ir. put any more ideas into my head, okay? This is your fault. A largo es toda Baruch culpa Hashem suya. Yahu, anyway. Yochanan Moshe 3:31. El libro de Marcos And I'll 3:31. try to make it short. Intento acortar esto. There came his brothers and his Ima, Vinieron sus fraternos y su mamá. standing outside, sent to him, calling him. Estando afuera, le enviaron llamar. Your family's here, we're over here. We're not over there, we're over Oye, here. tu familia está acá. No estamos allá, estamos aquí. And the multitude sat around him, Y la multitud se sentó a su alrededor. and he said to the multitude, Y le dijo a la multitud, look, mire, your Ima tu mamá. and your brothers are outside calling you, seeking you. Le dijeron, tu mamá y tus fraternos están afuera buscándote. He answered and said, no, no, no. Y él respondió y dijo, no. Who is my Ima and my Israelite brother? ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis fraternos israelitas? He looked around at those who were studying at his feet, like Miriam, not Martha, but Miriam, Vio a su alrededor a aquellos que estaban escudriñando a sus pies, así como Miriam, no Marta, pero Miriam. and said, there's Ima and there are my brothers. Y dijo, ahí está mi mamá y ahí están mis fraternos. Here it is again, 35. Y aquí viene de nuevo 35. Yochanan Moshe Mark 3:35. Yohanan Moshe Marcos 3:35. Whoever has a Bible and graduates from Christian school is my brother in my family. El que tenga una Biblia y se gradúa de la escuela cristiana Bailona e Popikok. es mi familia. Now, whoever knows the word of God is my brother and sister and no. El que conozca la palabra de Dios es mi fraterno y mi fraterna. No. Whoever what? El- Does el the que will, which is in his word. El que hace la voluntad. Whoever knows his will and does his will from the word el que is conoce- my family. El que conoce su voluntad y hace su voluntad de la palabra, esa es mi familia. Matityahu 12. Matityahu I'm just going to go 12. quickly. We'll bring it in for a landing. We Matityahu have a lot of 12. liturgy ahead of us. Tenemos mucha liturgia por delante. Matityahu 12, Matityahu 12. 47. 12:47. Baruch Hashem Yahu. Baruch Hashem Yahuwah. Then one said to him, your Ima and your brother stand outside desiring to speak with you. Entonces alguien le dijo, tu mamá y tus fraternos están afuera, quieren hablar contigo. He answered, who is my Ima and my Israelite brother? Y él preguntó, ¿quiénes son mi mamá y mis fraternos israelitas? He stretched his hand at the people studying with him and said, look, my mother and my Israelite brothers. Estiró su mano señalando a aquellos que estaban escudriñando con él y dijo, he aquí, 50. mi mamá y mis fraternos israelitas 50. For whoever does the will of Abba is in Shemayim is my brother, my sister, and my Ima. Porque todos aquellos que hacen la voluntad de mi Abba, que está en los Shamayim, ese es mi fraterno, mi fraterna y mi Ima. Call no man mother. No le llamen a ningún hombre mamá. Really? ¿Oh, sí? Yeshua said that whoever does the will of Abba and is mature is like his Ima. Yeshua dijo que aquel que haga la voluntad de Yahuwah y sea No. maduro es como su Ima, We su won't mamá. open that tuna fish can. Pero no abriremos esa lata de... Well, call no man father. Gotcha. I will listen to you. I'm sorry. But now we have another story here. Call no man mother. And he says, whoever listens to the word and does it is my mother. Excuse me. Yeshua doesn't need another mother of God. He has one. And Mary ain't it. Yeshua So no what's going on necesita here? una mamá, otra mamá de Dios, él ya tiene a una, pero María, Miriam no es ella. Who are the mothers that Yeshua speaks of? ¿Quiénes son las mamás de las que habla Yeshua? Women Mujeres that are mature que son maduras in the faith. en la fe, Who hear que oyen and obey the word. y obedecen la palabra. So if there are mothers, Así que si hay imot, mamás, maybe there are fathers. quizás hay papás, Maybe.
And even if you believe there are no fathers, Y aunque no crean que hay except our Heavenly Father, excepto nuestro papá Sheba Shamayim, we do have mothers. sí tenemos a mamás. That's there. We have mothers. Ahí está. Rivka is an ima. Tenemos a una ima In the Emunah. Rivka, en la Emunah. Tova is an ima Toba es una ima in the Emunah. en la Doesn't Emunah. mean she has to have a title. Y eso no quiere decir que tenga que tener She has to have título. faithfulness Ella tiene que tener lealtad and obey and do His word. Do His word. y hacer su palabra. And she becomes an ima. Y ella se convierte en una ima. Matityahu 19. Matityahu 19. Well, I want to be an ima. Ladies, that's a good goal. Yo quiero ser una ima y mujeres, esa es una That's a excelente wonderful meta. goal to have in the Emunah. Una excelente meta que And tener one day en you la will be fe. considered an ima Y en algún tiempo usted será considerada una ima in the Emunah. en la Emunah. Verse 29. Verso 29. Matityahu 19:29. Matityahu, Mateo 19, 29. Everyone that has forsaken, now this is very, very important. Todo aquel que haya dejado, y esto es muy, muy importante, Everyone that has forsaken houses, cualquiera que haya dejado casas, brothers, fraternos, sisters, fraternas, Abba, papás, Ima, mamá, a wife left you because you're in love with Yeshua. esposa, una esposa A la husband dejó left you because you're in love with porque usted Yeshua. se enamoró de Yeshua, un esposo la dejó porque usted se enamoró de Yeshua, Children left you hijos la dejaron because you're in love with porque Yeshua. usted ama a Yeshua. Children don't return your calls. Los hijos no le contestan sus llamadas, Land, you've left land behind dejaron tierra atrás for the kadosh name of Yahuwah and His son por Yeshua. el nombre Kadosh de Yahweh y Yeshua su hijo. It's not in vain. No es en vano, It's not in vain. no es en vano, It's not in vain. no es en vano, It's not in vain. no es en vano. Hallelujah. Everyone that has done this, go back to the end, beginning of verse 29. Todo, Not Kanachowski, not Mariamni, everyone! todo, Everyone! todo mundo que haya hecho esto, no solamente ciertas personas, pero todo mundo Shall receive recibirá 100-fold 100 veces más of what he left behind. de lo que dejó atrás. You left behind a house, Dejó atrás usted una casa, you can get 100 mansions. va a recibir 100 mansiones. A wife or husband left you, Una esposa, un esposo lo you're going to get dejó, 100 wives in the kingdom. le van a dar 100 esposas en el reino. You gave up 2 acres Dejó usted 2 acres to obey his will, para obedecer su voluntad. you're going to get 200 Usted acres. va a recibir 200 acres. Don't tell me. No me diga usted The Elohim who counts the hairs on your que head el Elohim que cuenta los cabellos de su cabeza is talking in symbols. está hablando en símbolos. When he says 100, Cuando él dice 100, he doesn't mean 90. él no dice 90, He doesn't mean 80. no dice He 80. means 100. Él quiere decir 100. Not now, No hoy, in the end. en el fin. Okay, look at verse 29. Y veamos el verso 29. In the everlasting Chaim, En la Jaim perpetua, in the kingdom, en el reino, we will be recompensed se nos recompensará for our decision por nuestra decisión to ignore the voices still coming to us from the house of the sword. He came to bring a sword and peace at the same time. nos recompensará por dejar y abandonar las voces que estamos oyendo. Él vino a The traer sword. una espada Divide, que divide, conquer, que conquista, que destroy, destruye, sow fear, que siembra doubt, discord, duda, discordia, unbelief. incredulidad. We reject the house of the sword Rechazamos la casa de la espada and we embrace our family y abrazamos a nuestra familia of shalom. de Shalom. All who choose to do this Todos aquellos que deciden hacer esto will receive recibirán 100-fold. 100 veces más. I am crazy enough to believe this. Yo soy lo suficiente loco para creer esto. Can you get crazy with me? ¿Puede usted enloquecer conmigo? Can you get crazy with me? ¿Puede usted enloquecerse conmigo? I believe this. Yo lo creo. Crazy on you, crazy on me. Locura sobre usted y locura sobre That was a song, right? Do, 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 do. Can I get crazy? Remember that song, Crazy? Can we get crazy together? Podemos enloquecer juntos.
If I've left something behind in the house of the sword, Si yo dejé algo atrás en la casa de la espada, then one day you and I are going to cash in. entonces usted y yo vamos a recibir. If we've lost a child Si perdimos a un hijo because of fear, doubt, accusation, condemnation, whatever it is, por causa del temor, la duda, la acusación, la condenación, lo que haya sido, our master says nuestro maestro dice will be recompensed que se nos recompensará. ¿Cuándo? in the resurrection En la resurrección of the just. de los tzadikim. Amen. I said in the En resurrection la resurrección of the just. de los tzadikim. Everything you give up for Yeshua Todo lo que usted rinde por is going to be Yeshua recompensed to you va a ser se le va a recompensar 100 times. 100 veces. Not 40, No 40, not 30. no 30, 100 times. 100 veces. Baruch Hashem Baruch Hashem Yahweh. Yahuwah. Let us close with Matthew 12, Cerremos con Mateo 12, 47. 12:47. Matthew 12, 47. Mateo 12, 47. I think we did that. Yes, we did. Okay, we did do that. Okay, let's see one more. Let me see if the Ruach wants me to share this with you. If not, I'll just close. And let me just take a quick peek. Veamos rapidito a ver si la Ruach me permite cerrar con esta palabra. This is risky. Because if I share this with you, Esto es riesgoso porque si lo comparto con ustedes, you're going to remember this. se van a acordar de esto. And then maybe let the enemy steal some of the word Y quizás permitamos que el enemigo robe algo de la palabra that the Ruach has been ministering. que la Ruach ha estado ministrando. So I'm not going to, well, Are there any comments so far Hay algunos comentarios hasta el on what we momento just taught? de lo que acabamos de hablar. You have a comment? Any comment? ¿Tiene algún Question? comentario, alguna pregunta? Okay. Here's something else we need to be careful. Aquí hay algo más con lo que tenemos que You want me to go there, don't you? Amen. ¿Quieren Now que you do, vaya but then later on you're going to get mad at me. Luke 20:20. Vamos a Lucas 20. I'll go there, but don't get mad. Don't remember this above everything else. No se acuerden de esto sobre todas las Promise? cosas. All right. Amen. Pinky ¿Me lo swear. prometen? All right. Pinky swear. Lucas 20:20. Because that's the way the enemy works. If I say one thing that offends you, you're going to remember that and then forget everything else. Si les digo una And then cosa it's que not les even worth it. ofenda, se All right. acuerdan de eso y no de lo demás. Luke 20:20. Y luego no vale la pena ver compartido lo que ofendió. They watched Yeshua Observaban a Yeshua and sent spies, y enviaban espías pretending to be just men, que se hacían pasar como justos that they may trap him a fin de sorprenderle, in his word. atraparle en sus So the palabras. enemies of the Besorah in Yeshua, Entonces los enemigos del evangelio de Yeshua, in order to betray him to the governor, para poder traicionarle al gobernador, were there not to learn, no estaban ahí para aprender, but to trap him pero para atraparlo in his word. en sus palabras. Now, as we close, Al cerrar, and I want to be honest with you. y quiero serles sincero. Again, if I did say some things during the past week or two that offended you, please forgive me. That was not my intention. Una vez más les pido disculpas si dije ciertas cosas que les ofendieron. Esa no fue mi intención. Tov? Go. However, Sin embargo, we need to make sure necesitamos confirmar that we don't use unequal weights and measures. que no usemos medidas iniguales. Amen. And what do I mean by that? ¿Y qué quiero decir con eso? Let's do a little quiz. Hagamos una prueba pequeña In this community, en esta comunidad. I'm thankful I have one left. My throat's going to get the most dry right now, so I'm thankful I have one left. Who does the most talking ¿Quién habla más en esta comunidad? in this community? Huh? Usted. Who does the most talking? ¿Quién habla más?
At a fellowship, someone comes in, En la a convivencia, visitor, alguien entra a una visita. during the service, Durante el servicio. during Torah study. Durante el escudriñar de Torah. Who does the most talking? ¿Quién habla más? So if I'm doing the most talking, Así que si yo estoy hablando más, I'm probably the one that's going to say something quizás yo soy aquel el que va a decir algo that is going to either be wrong que o va a estar equivocado or is going to offend someone. o que va a ofender a alguien. That's a fact. Ese es un hecho. But it's not right Pero no es correcto. to what about family here? We're family. Somos aquí familia. We're Yeshua's family. Somos la familia de Yeshua. It's not right for you to remember every single syllable that I have said. No es correcto que ustedes se acuerden de toda sílaba que yo he dicho. Because look at verse 20. Porque miren el verso 20. As a trap. Okay? In other words, we come Como una trampa. To learn. En otras palabras, venimos aquí a aprender. to learn. A aprender. I know most of you love me, Yo sé que la mayoría de ustedes me aman. and I know most of you come to learn. Y yo sé que la mayoría de ustedes vienen a aprender. But not everybody who came to hear Yeshua Pero no todos los que venían a oír a Yeshua was there to learn. estaban ahí para aprender. Some were there to find one word Algunos de ellos estaban ahí para encontrar una palabra or one statement o una declaración to trap him. para atraparlo. We need to make sure. Necesitamos confirmar, Because think about this. porque mediten en esto. I say a lot of things Yo digo muchas cosas, because I'm talking. porque yo soy el que hablo. And everything I say is recorded. Y todo lo que yo digo se graba. But if I were to take a recorder Pero si yo tomara una grabadora and put it in your house, y yo lo pusiera en su casa or put it at your job or in your car, o en su trabajo, su Or in your carro, su troca, because we have some truckers here, porque tenemos aquí a algunos troqueros. and I would let that thing record, Y si yo dejara que esa cosa grabara and I wanted to record so that I can get you. y yo quisiera grabar para I was capturarlos, recording so that I can catch you. para agarrarlos, And saying something unkind about me or my family, just if I wanted to trap you, si yo quisiera atraparles, diciendo algo malo de mí o de mi familia, something tells me I would have enough ammunition algo me dice que yo tendría la suficiente munición to trap you. para atraparles. And I do a lot of talking Y yo hablo mucho, because I have a big mouth. porque tengo una boca grande. Now what that means is next Wednesday I'm probably going to say Y something lo que quiere decir es que quizás el próximo miércoles yo voy a decir that algo some might take the wrong way or might be offensive. que alguien quizás tome de manera malvada o se ofenda con ello. And then if I do, then I would need to Y apologize. luego si lo hago tendría yo que pedir disculpas, But just make sure pero solo confirmen that when we get together, que cuando nos reunamos you're not trying to trap me. no intenten Because I don't do atraparme, that to you. porque yo no les hago eso a ustedes. I'm going to say stupid stuff. Voy a decir cosas tontas. I've heard some of the stuff come out of your mouth. Yo he oído algunas de las cosas que vienen de sus That is bocas, some of the most ridiculous stuff. que a veces son algunas de las cosas más ridículas. Trying to pretend to Hebrew and you don't know Hebrew. Intentando hablar hebreo, Trying to argue with me that we're all pastors. intentando discutir que todos somos We're all pastores, ministers. somos todos ministros, It's all sheep bumping into each other. que todos somos ovejas golpeándonos la una a la otra. I've heard the craziest thing He oído las cosas más locas, that are not scriptural, que no son escriturales, not practical, no son prácticas, not logical, no son lógicas, and yet it's come out of your mouth. y sin embargo ha venido de sus bocas. Why? ¿Por qué? Because you're a human being Porque son seres humanos and you're forgiven. y son perdonados. So in other words, you're not here Así que en otras palabras, usted no está aquí for me to trap you. para que yo le atrape. Some of you came into the faith Algunos de ustedes entraron a la fe with some Catholic ideas, con ideas católicas, Kabbalah ideas, con ideas de Kabbalah, Zohar ideas, ideas de Zohar, Mormon ideas. ideas mormonas. There's a lot of stuff that's come out of your mouth Hay mucho que ha venido de sus bocas that I can trap you. que yo podría atrapar, But that's not why I'm here. pero para eso no estoy aquí. I'm here to try to love you Estoy aquí para intentar amarles and shepherd you. y pastorearles. Let's use equal weights and measures. Usemos medidas y pesas iguales. When dumb stuff comes out of my mouth, Cuando las cosas torpes vengan de mi boca, that's okay. es top. What comes out of your mouth, Viene de su boca, that's okay. es top. Just make sure we don't take those things Simplemente confirmen de que no tomemos esas cosas
and try to trap the Para intentar Sharia. atraparnos. Because that's not righteous. Porque eso no es sádico. Well, he said, Pues él dijo, okay, now he said 30,000 things in the last month, and we're going to remember that one thing, él dijo 30,000 cosas en este mes pasado y nos vamos a acordar and de we're esa going to cosa exchange that singular, between ourselves y vamos a compartir eso entre nosotros and make it into a mountain. y hacerlo una montaña. And we might not even have heard right. Y quizás ni lo escuchamos Remember what Yeshua correctamente. said? ¿Se acuerdan lo que dijo Yeshua? Take heed to how you hear. Cuídense de cómo oigan. Now, I just told you Y les acabo de decir that my family is cursed. que mi familia tiene una maldición. Does that sound like I'm accusing my family? ¿Suena eso No. como que estoy acusando a mi familia? Ask Rivka. Pregúntenle a Rivka. That curse was broken in her. Esa maldición fue quebrantada en ella. That's a fact. Eso es un hecho. So what am I saying? Así que, ¿qué estoy diciendo? Luke 20:20. Lucas 20:20. When I say something, Cuando yo digo algo, come to learn. vengan a aprender. I'll try to learn from you. Intento aprender de ustedes. But let's not be here to trap each other. Pero no estemos aquí para atrapar. Well, I remember you said, don't deny it, don't deny it. Yeah, I probably did, but you either heard it wrong, and that's not why you're here. I got you. That's not why we're here. We're here to grow in grace Estamos aquí and para in crecer maturity. en ternura y Amen? madurez. Amen. Because trust me, Porque if confío I en put a Dios. recorder under your mouth, Si yo grabara when I'm out of the room, lo que está bajo su and voz, when you're back home, si yo grabara lo que usted you want to está play hablando, what you're saying? Would you like me to use that to trap you? ¿le gustaría a usted que yo usara eso para No, you wouldn't like atraparlos a that. ustedes? Then please don't do that to us. Por favor, no nos haga eso. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch I know you Hashem, received that Yahweh. in the Torah Ruach. Sé que Rebbe eso lo said- recibirán en Ruach Torah. Rebbe and Rivka, page 18, please. If you Rabino Rivka, página 18. por come favor. forward, page 18, Venga hacia adelante. and the Shema. Page Para el 18 Shema. and the Shema. Baruch Hashem. Yeah.